gavumenti eno abantu basigala batono nnyo bewa respect. Twebewa respect. Ate tuwa respect olw'ensonga tufere tuvaayo ne twasama bitaliyo. Twasama nga tulina fact ne evidence na buli kimu. Ate ffe tetwasamira gavumenti nga tugyasamira nti tugigambako mu bubi. No, tugigamba okunyweza Uganda. Alright? Fena tuli baki? Bannayuganda. Tugigambako nga tunyweza Uganda. Omulimu gwaffe omukulu nga baati temugutegeeranga nabwo kangu bategeeze. Omulimu gwaffe omukulu kugogola kazambi wa Uganda. That is our biggest job. Ffe tugogola. Bw'obanga waliwo omuseka kati wano gubaddemu nnyo abasajja bakubanya abakazi. Tumala kukola ku theatre. Netugamba ku basajja babalagera okukola ki? Ffe tuteeka ebintu ebikyami mu nteeko. Era abantu balina okukimanya ekyo. So mukama wange omuzannyo gujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 29 Julayi ku Serena. Era kwezi bazita ale tickets bagule kintu kiri mu nteeko. Baffe tulina gwe tulumba tukutereeza Uganda. Because even you have to learn to watch theatre. Yensonga lwakyo abantu bagenda mu mizannyo. Oli n'afuna psychological treatment n'akwata ekyuma n'agikuba omuzannyo. Olowooza lwaki? Kubanga olaba tannaba kukiyiga. It's a process. Kakati bangi nnyo abali mu process eyo abaayiga bali eyo balakinga theatre kitugezaako okukola kati. Awakening it. Tukizunguse. Mu kuzungusa tulowooza nti mwe muli wano namwe temuli wano. Bwe tuzungusa namwe muzunguka. Bwe tuzungusa namwe bajournalist muzungusa mulina okuinterfere. Bintu bingi nnyo byensomesa case nga tabimanyi. You must understand our word. Kyova audience. Kakati njagala okulage. Bwamukula kubagala ennyo okulaba theatre. Mulimu omusajja amuyita Lawrence Muligo. Owamumanyi ow'ekiteebe. Alati yagenda kugula tepo ngatta $5,000,000. Ebizo kubanga beebo bapayoniya b'okulaba bafaani baffe. Naffe nga mulaba tuwaliwo bapayoniya b'abajournalist. Ffe naffe mbalabi tulinayo abalabi baffe. Tetumanyi nti kati ono mulabi waffe w'amaanyi. Nga bulaba omupiira abaaki. So naffe bwe tuli audience yaffe gyeri. Si buli omu nti agijja mu theatre. No. Abantu bagiyiga n'okugiyingira. Nga bw'olaba kati nze muntwala mu goofu. Nagenda okuyiga goofu naye nseka nagiga sibitegeera. Akapiira kali awo ofutukeekanokakukwala kagenda eri ate ne mudduka ebisimu. Kakati waliwo abantu ate abalaba theatre bwe batyo. Naye bannaffe abantu baffe gye bali era bwe tunoonya n'amakampuni ago ag'amaanyi gye gali agagala theatre. Era mujja gawulira agagafuddeyo. Era tuyita amakampuni gaffe agagala theatre agamanyi what is theatre. Once theatre yetonda perception gwe mutambulira monna. Ffe tukola ekintu kimu mu theatre katugambe ndeeta omusono gwa sweater pants nezambala bwenjamba ate nendisikako waggulu. Ogenda okulaba wakikoze ku muzannyo. Ogenda okulaba enja ng'abantu bonna bayogera sweater pants waggulu. Ffe tubasalirawo ku style biki bye mugenda okwambala, biki bye mulya, biki bye munywa. Ensi abantu emaze okubalemerera bakitusungigira ffe.
bakisindikira ffe netutandika okukakkanya kuba kutya museveni wakitalo nnyo ffe tusobola okwogera okugamba ku balinda bamwana balinda bamwana bafuga ne batabaako kye batugula ate ne basiimana nnyo nebitukoze eki. We are a great critic of this country. Kati bwe tubanga tekiriiwo ekyo mujja kubanga abantu mukyala abantu bangi bacyatabanaabwe kuba tewaliwo abogerera. Ekibuuzo kino nze nina okusooka okukiddamu kubanga omwana oyo Geizi si mwangu nnyo nga lumulowooza, ayagala nnyo ebyoloonese. Kakati Geizi twagala okubuuza bagamba nti sizifaya mugenda kulya tugenda kulya obadde oyagala tukola ki? Ekizibu kyaffe era mbadde mpisa ebigambo basenkuluge buno. Basenkuluge ekizibu kyaffe kyetwafuna ne fimusi endala kuba tulina fimusi nyingi. Abantu babeerawo mu kitundu ne bakola omukolo gwabwe. Ebyo byeyogedde tosobola kugenda kubabuuza nti mubuuza omukolo gugenda kulyayo olina ke mwaliddeyo naye era ffe olwotwegatta mayindi zammwe ziga nti tukola ekintu kino baatuwadde baatuguze baatukoze bite naye tuwaliwo ttapu eno indasitule yaffe ate twagala ebeere best ate tutandika butandisa okulya. We are just starting okulya mu field eno. Tugenda kulya in the next 10 years. Era kakati abalowooza nti theatre egenda kuva mu next 10 years tugenda kuba bagagga nnyo. In the next 10 years. Nendoza this is right. Obugagga buva mu great ideas. This is a great idea. Nekitugenda okuzanyako tukiseeko oluwunguko lwaki twagala bugiwa byonna byetutesitese ebyomulabi ng'ate tufunaba kusoosootola. Naye idea eno okigamba abantu buli kigamba ayagala kujja on board. Kakwekyo kulabirako sikyakyategerako omukulu Ken Kalisa yabalaba nti nedda eno yange bw'omu nzekka. Bwe twagenze ewa Aga, he said the same thing. Yabadde naye agala abeere yekka byetesikolerapo n'Uganda nti abakoye okugenda nga beefuma mu kkubo. Manyi muti wano nga mwefuma n'ababoda abakola babavuma namwe mubavuma mwetogera tempa ziri waggulu nnyo. It's a beautiful idea. Buli gw'okigamba agala kujja olubola. Tukyayita abasponsors abalala bangi naye twagala muntu owuninga kakwekyo okulabirako omutani witibwa ndiwulira gavumenti yakuteeka ku sente nenga gwali wa society nene tuganda gavumenti otulwa ebyokuwandiika tugamba tuleke tumale okuwandiika ojja olabe kyetuwandiika. Therefore amagezi tugalina okuteteekanya tulina era tukakasa tewatabaawo tutadde mu nkwawa tugenda kufuna abasponsors bangi nnyo locally and international. Tusula tutunula otumanya okutambula twegamba tugenze eruddawa ne tweggalira ne tuteesa ne twogera olwogere ku special theatre tuli wano already ekyo kikugambye olyagambye ne press conference nedda mujje kino kyange negamba nedda twagala kino kya entire Uganda twagala bakisibe ku muntu omu nti kya muntu. We are going upon more sponsors and the ceasefire will become ceasefire and everybody will be ceasefire. Ekisesa agambye tulina spaces nyingi mu Uganda. We don't have space. We want the entire, this is one show. We are inviting the Parliament of Uganda. How many are there?
Around 500 plus. 500 plus. National Theatre, Mr. Strategy, House, 370. We don't have a Chigate. You are defining National Theatre. Well, National Theatre is challenging. And you see, also, allow me to also add on to it. The challenge we have now is that when you're going to do theatre, you must sell spectacle. Why? Because people are able to create spectacle on their phone. Do you know how much I can do with TikTok here? I can make myself look beautiful. I can make myself do so many things. I can combine myself with somebody who is far away. So what we need, I was thinking, was that if you're going to say a story about Uganda, you must be expressionists. And therefore you need a space that allows you to go into that area of, razzmatazz, because that's what we need to sell now, to be able to compete with everything that we are facing. You need a space that allows you to use as much technology as you can. We love the National Theatre because it's a very traditional space, but that's what it is, a traditional space. Even when you go abroad, they are breaking down these traditional theatres to be able to do the kind of art we want to do. We have total respect. The National Theatre is very, very intimate. It's a very intimate space. And we all totally respect it. And I'm sure the plan is that after doing that big show, where everyone sees what is possible, then we are going to come down and take this show on tours. That's our program. That's our prayer. We said so. Throughout the period of so many times. I don't think we are saying that theatre is a luxury. Theatre is a necessity for so many people. It might be a luxury, but it's a necessity. So let us be able to do the magic we want to do, and then let us take it. And of course, when you take it down, there are some things that will be lost, but you still have that intimacy that we need to deliver. Seize the fire. Nation in Yogo, seize the fire. It's kind of like seize the fire. Seize the fire. Let us keep quiet and we do and we walk. When we talk a lot, we don't walk. Amamesa amangi muzanyo ogwo kikutegeeza titugenda tuyitira okwasama buli omu ayasama ku munne buli omu ayasamira munne ate akati wetumala okwasama ennyo ate abalala ne tumwamwalwa tutandika obuyimba nga tugirina amakulu nga wetuyi olw'ensonga Shafiki manyi gyagala okutwala Shafiki manyi gyagala fitina sizifalya fitina yaki of course nga senvuga babagambe tuli balwaita ate balwaita bano mulina okukimanya nti ebiseera ebisinga abantu ababeera mu buyinza oyo ababeera mu biki oluusi bwe tuba tuzanya bibakola ki kaakati tulina language gye tubeeramu nga tosobola kutegeera bwe kujjako ng'obadde fyetagoowa sizifaya ye fitina yaki sizifaya katulawandika nitutuuka wano netugamba yes that's good naye wano kino kubanga twagala ekintu kibeere nga ekisooka tuli ba entertainers mission to entertain Ugandans naye mu entertainment okwo nemugendamu akakerenda akalungi akavumula endwadde ennyingi ezitulumbe ate tugenda kikola ate bulungi ate ku ssente but as we have said nga bagambye from this grand show twagala tulevuganye mu nsi yonna temumanyi kituli wano tukoye okubanga production eve Uganda tezogerwako forget kyonna kyololabye ku stage ya Uganda twagala production ya nsi yonna
naye bwe mala okuva eyo munsi yonna tunogireetera munnayuganda kubanga guno omuzannyo gwaffe bannayuganda okulaba ne tuyiga ne tukyusa ne tugenda mu maaso ate kisoboka. Yeah, that's a very important question. One thing you have to know is understand the history, the nature of how theatre has evolved in Uganda. And theatre is always evolved by the consumer mostly. Consumer yasanga waliwo ekiseera kutwaliranga theatre abantu downtown abalina sente n'akakomawo, and the kind of theatre you do was that kind of theatre which was, theatre to say, we're big. And I'm sure my brothers will tell you that if you did a play those days, you'd be alone sometimes. So that was there. Then we had the corporate theatre, which I would say for our comedy, that comedy revolution. And now that comedy revolution has kind of held sway, whereby our attention span, people don't want to come and sit in the theatre and watch one long narrative. So we've had younger people now being drawn more towards this quick kind of quick-paced comedy. And they're watching comedy. So even you find that most of the young people that would be in this traditional art form would take some of patience. Well, it's capital intensive. You must put a lot of money because this is a play that has like 60 people in it, and 60 people rehearsing for 4 months to be able to pull it off. I would like to ask you, would you have that kind of patience? Young people today, which young person do you know has the patience to come every day and rehearse for 6 hours daily, apart from Sunday? Not many people. And that's why for 4 months. And that's why I look. I teach at the university, I teach these young people, so I know. And I want to say, there's that thing of materialism, which is very talented young people we are losing in 2 years, 2, 3, 4 years. Very young people who create a very big wave if they stay the distance. Yawa singa, alakuja, unumungu, ebidi. I don't know one of the Yabaja, China boom, transport, what are saying? Then I want to this. I want to teach people. I want the next group of writers, people who with my kind of madness. So people came once, they go to the technical sin. The technical sin can go money, a mari came bueno. One name kawa yoko story. I want to release it. And so this kind of incident, this kind of thing comes in to help us release this tension that we have. Theatre needs benefactors. It's not easy because you're going to move my pocket and give transport to 60 people. I know there are people out there who are listening and they say, what is he saying? But that's a fact. Right now we have someone. Are you willing to? Is there someone who's willing? And that's why we're calling out these Coca-Cola, who's Uganda water that Kato hasn't mentioned. Please. Put money into this thing. We need this kind of support to be able to protect these young people because someone needs to put them in. It's a different mentality from ours. The one either you have come, the one in Buddha, we looked at the they got you one way who knows in Mugamati. Owe Kalere, we will tell me Kalore is the country, Gatan Kukubat. They got you one hour of Mugamati, Abakalere, to Monday Kukutan. So we have young people who are suffering from the sinner transport syndrome, and that's the biggest problem. And I wish maybe if we do this project, which is going to involve so many people, which others are going to put money into, so that we can enable young people, these young people you are so worried about, and rightly so, to come and join us and take this stuff that is boiling in our head, because otherwise it's going to rot in there. I don't know whether that makes sense.
Sawemu ngekebete etandise ate nebagenda nebasisa bagala batandika essaawa emu bwomala essaawa nnya bagamba obabbi 2 hours ate omusaza tetugenda kukola mizanyo miwanvu gya ssaawa nnya naye nga tujja kubanga tukukola 2 hours zijja kubamala tizimala 2 hours 2 hours this is a play tukuteeke kyebayita psychological treatment obwongo tukukiike okaabe oyagala okulwana ova mu muzanyo nga amaaso gonna gazimbiti kiyabadde akaabawakana ge bassa mumukyaki akaaba so tunfune tukoze psychological treatment eyo ekyo kyonna kitambula. Let me tell you one thing about art. Art is that if you come into art with a material interest, just that you're going to get hurt. You'll be paying your heart, and this one is not in Africa, it's not in Uganda, it's not in Europe, it's not in America, it's everywhere. Even when you go to New York, there are theater actors who are, theater is beyond passion. Theater is internal expression. You must have something to say. Many of us have stayed. But most people do 2 years like you did. You're a young man, I can see. So you have such a long career ahead of you. But you need to cultivate within you the need to have something to say. And I think that's what we're trying to do here. We were part of the revolution that brought comedy. And comedy is a very intelligent craft, but it became misunderstood, where people who do not want to read, people who do not want to discover new things, people who do not want to keep building themselves, took over the craft. And yet it needed to be fresh. So we were part of that revolution. And we are saying, let us also again be part of the revolution, to take people back to history, to tell young people that actually there is something for you to gain in saying something relevant. Consistently, one of the going to be a good sound. But by the city clock, you know what that city clock, the temple, and every time. When you meet that guy in one day, the first time you look at our son. If you meet him in one day again, he was consistent, that mad guy. He was insane. He was consistent in his work, and he did it repeatedly without giving up. Until one time, I think it was a new vision that featured him, a center spread. Consistently. Now imagine that kind of art, that kind of consistency. You begin to matter. And that's what we're saying. Quitting now, we're not saying that we have come with a solution on the table for you. We are saying we have come with action. If you want to get it, you get it. If you don't want to get it, and that's it, because it's a very personal experience, it's subjective. I can't force you to think like I do. But you can actually do it. You can actually say something and people show interest. And I think that's what Uganda is asking for. When I say, okay, comedy, you know, we've done that kind of art. Is that what you want to take your child? That theater used to be there. And we're saying, let's go back to that point. Where did we miss it? And it must have been like 10 years ago, I think. 20 years? 2000 when this started. And we're saying, let's go back there and do something. I'm surprised. That is what you're I told Lubwama Atabuse. Which school did you go to? Sente zonna abantu abatambula ng'ogenda eggulu babawa sente ne bakola ebibiina with a lot of money. Ebibiina tebiriwo bakola birala. Kifo ky'okugamba nti bali mu muzannyo ate fe abalyorganized this how many groups? Toyagala abalyorganized bagala tukola ekibiina kirala. I'm surprised.
surprise. Mfo kugamba artist bomwe wamwe mundu wamu mutandise okukola mugenda mu maaso. Ate nga tubeera tukola association ezindala eggulu bagenda bakola National Capital Forum simenyi bakola biki ne bawa 19 billion abote booklet nene bweti how the good money was shared. Kati bali muserena baddamu again afresh ate botujuliza boyagala tuberenga bo. I'm shocked. We are not like them. We did go to Guru, but we are ahead of them. Ffe tukola bo bakyaddayo gye baatandikira. I ask again, which school did you go to? Ceasefire. Ceasefire. President w'ekintu ekyo omukulu oyo kabuuza ako kaagadde nnyo. This is a very nice question. The problem y'Abannayuganda tewaliwo moment n'emu gye bateesa oba bakuwa amaanyi ng'ogenda mu maaso. Tebakuwa amaanyi, ekyo kyo tukimanyi. Ekamba olaba abazannyi bagenda ne babona enjala ne bakola batya. Theatre eno gye tulimu kubanga waliwo n'abazannyi baffe njagala kino mukyulire. Theatre okugibeeramu ebbanga erina okufuuka emmere y'omwoyo gwo. So mu theatre abantu basatu tebateekeddwa kuba mu theatre. Asooka ow'omululu, olina omululu mungi nnyo, funawo okuteeka, funawo okuwummuza. Sobola okuwummuza lw'amakali kakanika, osobola okuwummuza kasisi w'entuuta, osobola okuwummuza. Sobola kuwummuza mu fields endala. Osobola okugendako mu kikuubo, baaba omululu gye bali eyo abasinga, gye bali eyo akola miliyoni 5 n'ali akatono kasingira 10 naye okuteeka enjawulo. Theatre olina okugijjamu ng'omuntu olina ekyokubiri. Theatre olina okugijjamu ng'oli mugezi. Eno field bw'ozanya n'ekintu okwefuula kyotoli omanyi ekitegeeza n'owefuula kyotoli n'oyivinga kyotoli n'okaaba minya ne gikuyitamu n'okola otya. Do you think it's si kya buli omu? Era problemu ya Uganda weri tibuli omu ayagala kufuuka actor. Kyekireese problemu mu Uganda by the way. Buli omu ayagala kufuuka serebu. Ate batutamye obusulo balina bonna bagala kufuuka ba actor. Basangasanga ku social media n'akasimu kaawe bazannya mu kaawe bazannya mu naye biweddewo naye bijja kuggwawo. Tuddeyo ku original people Katonda be yainspire bwe yawa amaanyi. Buno omulimu gwaffe Katonda yagukola akuwa amaanyi ag'enjawulo. Weweebuuze Kato Lubwama yali atunda amanda wali afuuka ate international star. Kiki kubanga Katonda yabiwaka amafuta. So pastor chairman of this arrangement. Going through a brief history of this, it is happening because we had COVID in 2019, 2020, 2021, 2022, when it was lifted. During the period, of course, there was no acting, and all fields and all businesses and all things were reduced almost to nothing. Theatre was also very affected. And during the period, you remember very well that artists used to drive to Guru to talk to the chief listener, and actually you welcome them. The thespians, the theatre drama actors, ourselves, we did not go because we did not feel it comfortable
driving all those miles for anything during the COVID period. And we were left behind. Nothing came to our field, and the directors gathered themselves together and started looking for food for their members under Theatre Association Uganda. After COVID, we did an assessment studying what had happened and where we were left as theatre artists. And we discovered, rightly so, that we were on the deathbed. So we started writing and calling people because we realized that we had to do something which could bring us together as artists to rejuvenate the industry, to make it run again. During the period, we managed to talk to Uganda Development Forum, and they gave us a hearing. They accepted to sponsor us through this, and we focused on Uganda at 60. Uganda is as is right now because theatre has been dormant. When there is theatre, we address issues affecting people in all aspects of life. But people, when you are moving across Kampala today, you will find fewer smiles than abuses. People find it easy to abuse their neighbors when it was the opposite. We used to find pride in waving at friends and smiling at them. These things are dying off because the referee, the assessor of society, the critique of society has been dormant. This is theatre. When theatre is active, we talk about everything, we address everything, and we become the mirror of society, and people redesign themselves to move on well. So we discovered that we had to do this. We had to rewrite, to go back to the board. As for me, I had even designed. And whenever I found people on the streets, I would tell them, you people, you are no longer going to theatre. And they would answer back, because you people stopped acting long ago. And indeed, the good ones, the very best of the theatre industry, had stopped going to stage, and theatre was becoming dormant and more dormant every day. The purpose of our coming together is to create a spectacular production that has never been seen on Uganda theatrical stage. To take it across Uganda, to Gulu, to Kabale, to Mbarara, to Mbale, to Masaka, to Kalangala, then after to Kigali, to Khartoum, to Nairobi, to Dar es Salaam, along all around East Africa, to make that impact. During the process, we have invited all the directors to be part of this, so that we recreate that idea of directing, so that when at the end of this process, it's like a testing area. That period where people go, it's like a workshop where we do workshop production. Yeah, welcome, Mr. Philip Buswata. Come up here. Yeah. Is one of the top three of this team. So we looked for the best writers, we looked for the best choreographers, looked for the best trainers in the music, dance and drama, and we are working on this spectacular play, Seas Fire. And we want, at the
We are talking about Uganda. We are not missing words. And we are going to discuss the good, the bad, and the ugly of our history. We shall be asking pertinent questions. How are we here? Why are we abusing each other? Why are we shooting each other? Why do we hate each other? These are the questions which we are going to be answering. We ask them and answer them during the production. Ceasefire is a play written by a team of writers. After the stage performance, we are supposed to put up 78 episodes on different TVs in Uganda, emphasizing that point. Uganda at 60. Where are we? Where do we want to be? Why are we here? If we get answers, it will be a mission well accomplished. Thank you so much. Which you have been seeing on theater. We are going to join together and they make this wonderful production. And what I'm calling the press, because you know, me and you, we have been fighting a battle, a dialogue war with you guys. Every time you go around, you say, theater is gone, theater is dead, theater is not anywhere here. Comedy is here. This is your time now. Time has come for you. Time has come for you. For these wonderful dramatists to come forward and lift the flag of theater of Uganda. We are here to defend our legacy. The legacy of one of the guys whom you don't know, but who was a wonderful personality in the theater world, in the names of P.O.C. My brother Mshwata gave me his history, and I fall in love with it. I fall in love with that history. It was a wonderful thing. So we are here to lift, to keep or protect the legacy of theater of Uganda. There is a friend of mine. His name is called Case. Every time I go to their TV, he says, theater yagwa. So today, Case, and I want to invite you, Case, also to come and act with us. You understand that theater hasn't fallen any time. It's a beautiful industry. It's a big industry. It's a changing giant in the country. If you want to change this country, you can't leave theater to lay down. Then you have a lot of problems. You have a lot of people shooting themselves because we have got a lot of fatigue. And there's nobody who can come and lift that fatigue from their heads, you know. So we are here. We are here to defend the theater industry. Thank you, President. Thank you very much for the opportunity. But there's also but I totally agree. Whenever something good is coming up, sometime, and then people think it's dead, then they put on Makua so that you can shed the old skin. And I think right now, for us, we're going through that process of, shedding off the old skin. It's a good thing. There might be so many things that are happening in Uganda now. There's Facebook, there's Instagram, there's TikTok. There's all these things that are there that people say have taken the place of theater. Never. Social media or all these things can never, because we can never run away from the need for intimate entertainment. Right now, we are all living in this moment because we are first-hand witnesses in this seat here to what we are saying. So, and you are able to hold us accountable for this very moment. TikTok stars. Many of them are now seeking to go on TV. Many of them are now seeking to better their craft as performers.
So this is something good for us as theatre people, and I'm very excited that my seniors offered to revive this thing, and something very good is going to come out of it. Thank you so much for being here. Some people they have been asking us, what is the cast? How does the cast look like? You know, people in Uganda, people want to know who are those people who are making the history. So our cast is it's a very big cast, it's a very good cast. As I've told you, to cooperate is 3 generations. We have got the second generation. We have got the Kato Lubwama generation. Yes. The members of the press are asked to use to Thank you so much. Okay. So, Baba Yami. Kakati banaye basobola nyabo omuzannyo guno tulina cast eri very wonderful. Olw'okuba nti Theatre Association Uganda yetukolera bino byonna surrounding us ebibiina ebiteekamu amaanyi tutwamba ne basponsa abalala. So eminitega girimu 3. Ojja kusanga Charles Ssenkubuge esiyaasa ajja kubaamu muzannyo, Kato Lubwama ekibuga ajja kubaamu, Abe Mukibi ajja kubaamu, Ashraf Ssemugere ne Mwani. Hakati abo Kato Lubwama ne bajja Bamuswata mwebali, Baba ne Bakalipala mwebali bonna. So cast eri wonderful. So tugezaako nga bwe tusobola okulaba ng'abantu baffe abawagizi baffe, omanyi abawagizi baffe banjawulo, abawagizi baffe banjawulo ku b'ebivulu, teekayo tugende byaffe byanjawulo. Bantu bagiragala mu mizannyo nga si okulaba omuzannyo ate aguwe n'obudde bayigawe bebawagizi betwagala okulaba. Twagala abawagizi ba theatre, abalaba theatre. Si muntu kujja mu theatre n'ojja n'akatabo k'amawulire nanti wamanyiire okulaba ebidongo, wamanyiire okulaba ebiwoggana. Kato Lubwama tetulina biwoggana munnaffe, batotandika otufugire tabuno. So tuyita abalabi baffe aba theatre gye bali, abalabi baffe aba theatre bajje. Tuyita amakampuni ag'amaanyi aga gavumenti agali personal, bonna tugayita gajje, era tugenda kuba nga tugatuukako. Naye kyetwagadde mu press twagala mulimu guno ogw'okulaba nga twawageninga theatre mu Uganda. Tuleme kukoma bukomi wano, bakino ekintu kigenda kubeerawo emyezi nga 8. Twagala tubeere nammwe na guli omutima gwe mulina ogw'okwogera ebintu ogw'okutta theatre nagwo gubafeemu. Gubafeemu mwana w'ensende, gukufeemu mwana w'amaama. Emitima egyo gibafeemu. Mujje mu lutalo lwaffe olw'okusimba pulaani eno gye bayita theatre. Kuba ekirungi kye tulina, titulina buli muntu, ate n'association yaffe tulinayo kyetusinga ddala obukulu tawo bweri. So twagala mu campaign eno ng'etandika olwaleero, kubanga tusuubira kino bye twogedde mujja kubiteekako, ate muteekeko ebitunda project, temuteekako obufuufu. Omanyi okukwata n'osala kiri ekikulu, osala kiri wano n'oleetawo akalungirungi noteekawo tubeegayira basebo bakama baffe aba press. Twagala tukwatagane bulungi ekintu kibe nga kikola ki nga kitambula bulungi. Tujja kusanyuka nnyo nga ku mulundi guno mutukozeeko advantageous
publicity nafe tugifunamu si publicity gyetwogerako obubesi emutukuba obusa twetaaga ntuwa ekintu ddala nga kirungi nnyo si omwa chairman kamwanga kazita longakuntisa ekyo kyayogeddeko kikulu nnyo twetaaga partnerships naddala kyogera naggwe alina TV director chief executive wa television mu Uganda omanyi industry eno kyekukoledde bw'obanga tolinaamu omuntu yava ku stage kujja kukola ku TV yo awo tusaasire naye bw'obanga obalina era obamanyi yaba industry eno eddewo amaanyi gaayo n'okusingawo ate tusobola okuproducinga abalala abagenda ku TV abagenda ku radio njogera n'aba TV njogera n'aba radio era abasigala twakakwira ku masimu bayogera kimu ti of course that industry etukoledde ebintu bingi nyetrainingidde abantu ne batukolera era nga balwedde tetunasenga products bulungi nabo twetaaga sponsorship nene tulaga ekintu nga kinene kigenda tambula eggwanga lyonna nga bonna twali tugende mu luzungu ate naye nga take off enakubayo amaanyi waliwo amawulire amalungi waliwo abatanavaayo naye tugamba tubeere wamu twetaaga basponsors kampani nene ziyasponsoringanga theatre ezi MTN ezi Airtel ezi Coca-Cola ezi Pepsi-Cola tugamba zifeeyo abalala katoyabogera twagala bafeeyo bajje on board tuzukuse ekintu kino abalabi ba theatre tukakasa nti gye bali abanyumirwa ebintu ebiteekeddwamu obudde nebikolebwa tukandi believe nti omuzannyo guno gwa musanvu ne bwegamba memba abali wano nti mutukwemu bayinza okuba bagamba abana amawulire gatukutte nga production kyagenda maaso ate nga well arranged bonna bemulaba ne bemutalabawo bagenda kubeera part of us bonna bemulaba wano abazannyi b'emizannyo abamu bakwatiddwa kukwata budde for example minister Luswata singa tatuuse wali bali tumanya nti ali ku top executive n'abalala bangi tebali mu bubeezi wano naye nga tuli very happy nti kisobose okubanga tukoze ekintu kino batusi bonna ne bajja on board ate tugamba tukyagenda maaso nakyo twagala ne sky ebirenga ye limit ne sky eremeredwe tweyongereyo waggulu ne waggulu ne waggulu paka ate nakisoboka dinosaurs bebaffe buli ali mu kintu kino afuukirawo dinosaur agasolosolo ago agazibu kuno tuvuddeyo lwa nsonga titulina kyetwagala okwadresinga Republic of Uganda ebigenda maaso ebikyamu bingi tugamba tusobola okubyadresinga buli ali wano nga bwemawudde nga tweyanjula buli omuntu alina ekibiina gyavudde tetuyinza kukozesa tukozese Africaman tukozese ram production tukozese oceans netugamba erinnya erigende tugatta ffenna kalibeere the dinosaurs abalaba firimu ezo olumu agasolo ago gavayo n'agamba ate ogubadde twagala effect eyo mu bantu ate ogubadde Uganda evunda eggwawo twekuba twesaanyaawo tufuddeyo ate tugitereeze tunagenda okuzzaayo emitwe yes ngemberese mu nteeko